Hei og folkens over internett, og velkommen tilbake til en ny video. Mitt navn er Bluedude, og vi skal nå fortsette på å spille det Stanley Parable Ultra Deluxe Edition. I dagens episode så tenkte vi skal prøve å finne alle figurene. Hvis vi kommer til en ending som vi ikke har sett før, så skal vi ta og se den. Det er et kontorrom som skal vise informasjon om disse figurene. Var det venstre eller høyre? Det husker jeg ikke noe. Men uansett så har jeg funnet opp en liste på nettet da, for å kunne finne ut hvordan jeg skal komme til disse figurene da. Men det skal være sånn et rom hvor det også skal vise et hint på hvor de kan være. Men jeg synes jeg husker i hvert fall en av disse stedene er inn den veien her da. Det skal vi ikke, for denne her jeg er på jakt etter er her inne. Og tingen er at borti der så ser du figuren. Det er jo dette her store lagerrommet her med masse esker i. For å komme til den, så tror jeg det er faktisk ned her. Hva er dette for meg? Men jeg skal jo ikke gå og distrahere meg. Jeg skal jo komme til figuren først. Pass på å ikke falle ned her da. Hopp. Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini-stands? Stanley figs? Or what about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. Blåregurer. Altså. Men skal vi se om jeg kan ha et sånt hull inni her. Hull, sier jeg. Filter, eller et sånt rom her. Skal jeg hoppe ned? Au. Hva er det nå? Der er det et ekstra rom. Her er det masse gamle kassetter, du. Jeg husker jeg hadde sånn kassettspiller jeg kunne ta opp stemmen min på. Bare leke med å gjøre stemmen min. Det var litt sånn artig. Sånn som dette her jeg driver med nå. YouTube. Men skal vi se, skal jeg finne rett kassett, eller? Nei. Okay, this is day number 295, tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many stemmen til times I've done Stanley it, vi nå. it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Det var en skrekkepisode dette her nå. What? Jeg er på starten her da. The embrace of an old friend. Yes. A weathered companionship that stands Vennlig. the test of time. Men for å komme til kontoret, ikke høyre side, men venstre. Jeg tenker at her er dette rommet jeg tenker på. Med figurene. Og for å kunne se de hintene, så er de hintene her.
Den første jo den du først automatisk plukker opp når du først begynner med figuren, altså. Large room, lots of boxes. Det var den jeg plukket opp nå. Og en strykket ut til her, nearby a fireplace. Det vel, jeg mener det kontoret til sjefen her. Something both red and blue. Stairs, something to do with stairs. Tingen med det at når jeg en som sier, altså viste meg hvordan denne figuren og jeg klarte å overse det. Jeg tror det var et sånn lys, noe sånn sto på veggen, men det var det ikke, altså ikke. Så private but smelly place for en important person. Jeg nesten tror det var et toalett jeg snakker om. Trust the completionist instinct. Ideer. Kan vi selge, men jeg tror det var en av de tankene han hadde da vi hørte på den kassetten. Good luck, takk. Ja. Det var en toalett han inne på. Her han faktisk. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Ok, det var den. Skal det være en til som skal være i området her en plass? Om det her, eller skal videre ned bak etter der? Så neste blir at jeg må gå inn her. Så jeg forstår det rett, så skal figuren være i enden der i forhold til motsatt side av heisen. I så fall så har jeg plukket den opp da. Nå går vi til det neste området. Ja, jeg har gått escapen. Jeg har tatt og slått på mind-kontroll. Hva med å slå den av? Det kan jeg gjøre denne gangen. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley. Wow, det var ikke klar at jeg kunne gjøre. But just as Stanley was about to proceed further into the mind control facility, he tripped and fell over the railing and into the dark void below. Ja. Thankfully, he fell directly onto the bucket, which safely cushioned his fall. Now, what to do next, Stanley wondered. Stanley and the bucket could find no way out of this enormous pit, and so eventually they decided that the best thing to do would be to simply get comfortable down here. So they set up a little couch and relaxed. It really wasn't so bad down here, a bit cold, After some time had gone by, they installed a few shelves as well, and a sort of kitchenette that was useful for when the bucket was craving paninis. But it wasn't until the rugs and the standing lamps came in that it really started to feel like a home. In fact, after some time, Stanley realized that it had been ages since he had even thought of the mind control facility at all. He'd never gotten to fully explore what was up there, never been able to unearth the many mysteries of the mind control facility. Yeah. This lack of closure began to eat at him. Soon he was dwelling on his regrets, and the state of their home slowly decayed as Stanley became withdrawn and neglected the cleaning. It unsettled the bucket deeply. Stanley wasn't usually like this. The bucket tried to reach out to him again and again, but to no avail. Stanley. All Stanley could think about, all he could talk about, was going back, doing it over again, staying on the path. It was a mistake to leave the path. It was a mistake. It was a mistake. I need to do what the narrator says. I need to see the true ending. This made no sense at all to the bucket, which was simply trying to live its life down here as comfortably as possible. Ja. Yet Stanley was unconsolable. No. This isn't an ending. This is just a hole in the ground. The bucket sighed. True, it wasn't an ending. But it's where we happen to be. And maybe, possibly, if we accept the reality of things, maybe this will become an ending eventually. It's what the bucket was counting on. The two of them waited for a very long time. Var det en ending? Eller? All of his co-workers were gone. Jeg skal bare ta en titt på kontoret her. Se hva vi allerede har gjort, hva vi har igjen. Vi har bare nummer 3 og 4, 5 og 6 har jeg undergjort. Ok. Stairs, ja. Stemmer.
Jeg gikk jo, I stedet for at jeg gikk ned trappen, så gikk jeg opp I stedet. Kan du gå ned og hente den? Som her Coming to a nede. staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Og her var den figuren som jeg klarte å overse. You're getting close now, Stanley. You've nearly gotten all of the Figler and Marines. Very soon, you'll collect the last one. And then the first number will equal the second number, and that will be it. Ja. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them. And now we have them all. You can't go back to when you had no Figler and Marines. None of us can. Men siden vi har en figur, og vi tenker vi skal ta det I neste episode. Vi får se hvor kort den videoen blir I så fall. Uansett så vi har noe å se frem til. Men så hvis du da ny til kanalen, må du selvfølgelig abonnere. Del med en kommentar, trykk på tommel opp. Sett oss pris på oss, og til neste gang, folkens, så snakkes med deg. Hei ho! Yo, listen up, here's a story about a little guy that